In this lesson, toda kuita derivations of derived units. In our previous lesson, takadzidza isusu kuti derived units ndiwo units derived physical quantities, changoshotena kuti derived quantities. Tikatarisa derived quantities, takadzidza zvakare kuti tinomawana after tamanipulata, anowanikwa through the manipulation of formulas. Saka, kana tichida kuderiva derived units, tinofanirwa kuziva formulas different derived physical quantities. Derived physical quantities atoda kudila nawo in this lesson. Number 1, toda kudila neforce. Then secondly, tichadila nepressure. Takatarisa force, sezvatasamaraiza just above, taona isusu kuti what is important in our derivations kuziva formulas. Saka mubvunzo watinozvibvunza kana tichida kuderiva derived units eforce, tofanirwa kuzvibvunza kuti what is the formula that defines force? Kana kuti formula yeforce imbori chii? Saka the formula of force, as we learned in our previous lesson, it's F is equal to mass times acceleration. F is equal to ma, and it's important to remember that this is Newton's second law of motion. Saka Newton's second law of motion. Tichazodzidza Newton laws of motion a bit later, but it's important to know and remember that F is equal to ma ndiyo the second law of Newton's laws of motion. Pakuderiva kwedu derived units, taziva formula. Saka tichadila sei nayo formula iyi kuti tisvike the derived unit. Tichati isusu F, which is force, is equal to mass times acceleration, m times a. Then takudila neku right hand side kweequation yedu. Saka tichadzibvunza mubvunzo wekuti what is the standard international unit, kana kuti what is the SI unit of mass? The SI unit of mass is the kilogram. Saka ticha substitute m na kg. So F is equal to this kg multiplying acceleration. Pasasapa zvachaita ndezvekuti tichati isusu consider a kana kuti consider acceleration. Kuti consider tinozoshandisa kana chida kuseparata a certain part of the equation. Toda kuseparata a, toda kudilana a, which is acceleration, separately. Then tozotora zvatawana tozviimputa back into the equation F is equal to m times a. So what is acceleration? We understand that acceleration is equal to change in velocity over time. Saka ka triangle aka is a symbol in the Greek alphabet. Kanonzi delta. Doka tinoshandisa kurepresenta a change in. Saka acceleration is equal to the change in velocity divided by time. But what is the change in velocity? And out basically what is velocity? Saka panapa tengeta kuti where this change in velocity is equal to displacement over time. Saka velocity tinoidefine as displacement over time. But I think it's necessary kuti muzive kuti displacement yakangofanana ne-distance. And the distance inodifinwa as the length between 2 points. Saka distance zvakare ine kakuda kufananawo ne-length. Musiyano we-displacement ne-distance chazombata because pane musiyano physics. Yandinoti inini a philosophical difference. Philosophical difference inobuda pakuti in everyday life displacement ne-distance zvakafanana. The same applies ku mass ne-weight. In everyday life, in contemporary language, mass and weight is the same thing. As kana taku physics, tinotsvaga that difference
between mass and weight. The same applies to displacement and distance. Pane difference, but we are not going to dwell on it now. Tadefine kuti a change in velocity chimbori chii, taona kuti it's displacement over time. Zvatakuita manje, takuda kusubstituta displacement over time kana kuti s over t, takuda kunoireplace pana delta v panapa. Saka zvazvinoreva ndezvekuti tichati isusu that is a is equal to, takureplace delta v na s over t. Saka delta v areplacewa na s over t, and zvese izvi zviri over chi over t. I want you to take particular attention pane zvandaita panapa. Zvandaita ndezvekuti taticonsider acceleration, kureva kuti taseparata a, tinodhila nayo separately, then tozoinputa zvatawana back into this equation f is equals to m times a. Saka taona isusu kuti a iri equal to delta v over t. Then taziva isusu kuti delta v, which is a change in velocity, iri equal to s over t. S yakamira displacement, t yakamira time. Taziva kudaro, takuchitora manje delta v s over t, takunoireplace muequation ya a, muequation ya acceleration. That's why tazoti isusu a is equal to s over t dividing t. Takuda kusolva e. Kuisolva hakunetsi. Ichadzoka yakadai so. S over t divided by t. Kuti s over t divided by t, togona kunyora yakadai so. Then kana yadzoka yakadai haichanetsi zvakare, yava iyo s over t multiplying 1 over t. Tofanirwa kuziva kuti patinobva padivision sign tichienda multiplication sign, tichapidigura the divisor, which in this case is t. Saka patabva kudivision tichienda kumultiplication, t achava 1 over t. Technically, kumaths zvinonzi we are multiplying with the reciprocal of the divisor. But zvatofanirwa kungoziva isusu semadzidzisirwo andakaitwa namai Muruvi, Gokomere Catholic Primary School grade 5, kuti inonzi pidiguration, tinopidigura divisor. Saka divisor ndiyo inenge iri kuright kwedu, saka t iyi ndiyo inopidigurwa. Take note kuti s over t haipidigurwi, chichapidigurwa idivisor, kureva kuti tichapidigura t ishi. Saka s over t divided by t ichava iyo s over t multiplying 1 over t. Kana yadai so, zvoreva kuti yangova equal to, takuti numerator times numerator, s times 1 ndi s over denominator times denominator, t times t ndi t squared. Saka acceleration iri equal to s over t squared. Tiri apa, takuda kunyora acceleration in terms of units. Saka takuda kunyora acceleration in terms of units. In a different color, rega ndise a summary yezvataita. Saka ndaisa in a different color kukuratidzai kuti this is not a direct continuation yezviri kuitika panapa, but ndoda ngosummarize masteps atatora. Tatanga isusu nekuti a is equal to delta v over t. Ndobva tatsvaga kuti delta v amborani, tawana ari s over t. Saka tazoireplace ikava s over t over t. Then tikasolva iyi ikatipa iyo s over t squared. Therefore, a are equal to s over t squared. Takuda kucontinue manje, toda kuexpressa a in terms of its units. Saka this now is the direct continuation. Zvatakuita panapa takuti a is equal to s uyu in terms of units anenge ambori ani. Remember kuti tati s anenge ari displacement. Asi displacement ine kakufanana payakaita nedistance. Distance zvakare ine kakufananawo kana kuti inotoredzera kulength. Kureva kuti the units of s ndi meters. Remember, the meter is the standard international unit of length.
Saka instead of s tichaisa the meter, then we are going to divide with how about time t. The SI unit of time is second, kureva kuti panapa tinge tina s squared. So this is acceleration written in terms of its units. Takuda kudzokera panapa manje apa patati susu f is equal to, ndobva tanyora mass in terms of its units kg, ndokubva tati multiplying a, ndobva taseparata a kuti tidhile naye, a tamuwana ari m over s squared. Saka ndozvatakuda kuita panapa, kureva kuti takuidzokorodza tichiti isusu therefore f mass is equal to kg times panga pana a paya paya takunyora isusu m over s squared. Zvoreva izvo kuti f ari equal to kg m over s squared. Inodanwa iyo ichinzi kg meters per second squared. Tinogona kunyora takati isusu f is equal to kg meters per second squared. Saka inogona kuva meters per second squared paine slash inoi, kana kuti meters per second squared paina to the power negative 2. This is going to be the derived unit. Tichiri ipapa, zvataita izvi zvinoshandiswa zvakare defining a Newton. Saka kana mubvunzo ukauya wakati iwo define a Newton, pane madefinitions maviri atinogona kunyora. Definition yekutanga inoenderana nederivation yataita, unongonyora iwewe uchiti since f is equal to m times a, kana kuti since force is equal to mass times acceleration, 1 Newton is equal to 1 kg meters per second squared. Kana kuti iko 1 Newton is equal to 1 kg meters per second squared. Saka kudai so unenge watopa the definition of a Newton. Asi kana uchida hako kunyora a definition muchirungu, unonyora iko uchiti the Newton is the standard international unit, SI unit. Chiromo exam unotendera unyora uchiti SI unit of force. Saka zvataita hama dzangu, taderiva derived units eforce. Saka summary yedu inenge ichiti iyo tine force, SI unit of force is the Newton. The derived unit of force is kg meters per second squared. Then tiri panapa, the definition of the Newton, 1 Newton is equal to 1 kg meters per second squared. And I want you to take particular emphasis on one ish, one yakakosha. Kana uchidefine Newton, usangonyora kuti Newton is equal to kg meters per second squared. Nyora kuti 1 Newton is equal to 1 kg meter per second squared. Let us now go over to pressure. Saka pressure chanakidza nekuti pressure ine maformulas maviri. Satodotanga ne the general formula of pressure. Inoti iyo P for pressure is equal to force over area. This is the general formula of pressure. Satoda kudhila nayo madhiliro ataita F is equals to MA. Saka zvatichaita panapa tichati isusu P is equal to, then takuda kunyora chi my units a force. But my units a force manje hapachisina need yekuti ticalculate zvakare kana kuti tidzokere through the process rataita reari. Zvatakungoita for my units a force ndezvekuti takungotora from what we already know. We already know kuti ma derived units a force
it's kg meter per second squared divided by, what about my units area? We know that area of a shape inowanikwa iyo through length multiplying width, kureva kuti we are just multiplying 2 dimensions. Saka my units area anenge ariwo chi meter squared. Saka P is equal to F over A yava P is equal to kg meter over second squared over meter squared. Saka inoita kunyora takadai so P is equal to kg meter over second squared over meter squared. Saka iri pamusoro iyi kg meter per second squared ndoya tanyora takati kg meter over second squared. Remember kuti vamwe vanonyora vachiti ivo 2 dividing 4, vamwe vanonyora vakati ivo 2 dividing 4. Saka this is the element iripo panapa, kg meter per second squared zvangofanira kuti kg meter divided by second squared, ndozvatazongoita panapa. Saka iyi chaisolva sei? Iyi haifanirwi kutinetsa because takungoti isusu tichi kg meter over second squared dividing meter squared. Then takuda kuapply pidigration ichava kg meter over second squared multiplying 1 over meter squared. Then meter e iri panumerator yakucheka nawo nemeter ish kana kuti meter squared e iri kudenominator, kureva kuti panapa tichasara tiinani kg, because it's kg times 1 which is kg over then meter times second squared, it's meter second squared. Therefore takuinyora kunoku P for pressure is equal to kgs a meter second squared. Iyi tinogona kunyora takati isusu P is equal to kg per meter per second squared. But muri kuona here kuti it's easier kunyora manyora ataita pamusoro aya. Saka I think it's safer kunyora tichishandisa per than kunyora tichishandisa negative powers. So this is how we derive the derived units of pressure. Ngatirangarirei kuti tati isusu P is equal to kg per meter second squared. Takuda kuita the second operation iripo panapa. Takuda kushandisa the second formula of pressure in fluids. The pressure in fluids formula yacho inoti iyo rho gh. Then rho gh iyi tichati isusu where rho yakamirira density, g yakamirira acceleration of free fall, vamwe vanoita acceleration of gravity kana kuti acceleration due to gravity, and h yakamirira height, the height above the point of pressure kana kutongoti height. Saka iyi tichanyora takaiti isusu P is equal to rho gh. Then toya panapa patati consider rho. But isusu tinoziva kuti rho density. Saka density tinoziva kuti iri equal to chi mass over volume, m over v. Saka tikainyora in terms of units, inenge iyo iri chi rho is equal to mass yava kg over v, which is volume. We know that volume kumultiply 3 dimensions kureva kuti it's meter cubed. So this is going to be our rho. Toya panapa toti zvakare consider g. But g acceleration, saka we know zvatamboita kuya and tofanira kuziva generally kuti my units acceleration in meter per second squared. Saka g is equal to meters per second squared. But since tiri kuda kuishandisa in manipulation, hatichanyori takati meter per second squared, ngatinyore takati meter over second
squared. Then of course h is equal to m, because h is height and height is length. That's why tangonyora takati meter m. Saka tane izvi manje takungono substitute kuformula yedu toona kuti inobuda sei. Saka remember tati p is equal to rho gh. Takusubstitute rho in terms of my units edu, it's mass over volume, kureva kuti it's kg over m cube multiplying g yedu it's acceleration, kureva kuti it's meters over seconds squared times then h is just meter. Tiri panapa manje takuda kuisolve, haifangi kutinetsa. Tinogona kungomultiplya this m times m, kureva kuti it's kg over m cubed multiplying m squared over s squared. Then m squared iyi manje yakuchekana na m cube, kureva kuti panapa chankusara paina m. Saka tava na kg over m multiplying 1 over s squared. Iyi manje kg times 1 is kg over m times s squared and m s squared. This is equal to kg per m s squared. Inogona kunyorwa iyo yakanzi kanditi oro kg per meter per seconds squared. Asi I prefer muinyore yakadai so. Mukarangarira zvakanaka muchaona kuti zvatawana apa kg per ms squared zviri kufanana nezvatawana kumusoro kunoku kg per ms squared. Saka zvinabasa kuti washandisa formula ipi kana uchida kuderiva maderived units epressure uchangosvika pana kg per ms squared. Again, zvatanga tichiita panapa zvinoshandiswawo zvakare to define the Pascal. Remember kuti ma SI units pressure is the Pascal. Saka if we are tasked to define the Pascal, unogona kupa definition yako wakati 1 Pascal is equal to 1 kg per meter seconds squared. Kana kuti unogona kunyora iko kuti the Pascal is the standard international unit of pressure. So unogona kunyora wakati iko SI unit of pressure. Chatakuda kuita panapa manje takuda kudefine zvanga zviitika. Saka pressure SI unit yepressure iPascal PA. Derived unit yepressure it's kgs per meter second squared. Then panapa definition yePascal 1 Pascal iri equal to 1 kg per meter seconds squared. So ndo zvatinoita izvi in our derivations. In your homework, I'm going to task you to derive derived units work kana kuti energy nekudefine zvakare what the joule is. This is going to be your homework. Number 1 iri kuti using either P is equal to rho GH or P is equal to F over M, give the derived units of pressure. Number 2, what is a Pascal? Number 3, using F is equals to MA, give the derived units of force. And I am a 3 marks, take note. Number 4, define a Newton. Number 5, irikuti, using W is equal to F times D, where W is work, F is force, and D is distance. Give the derived units of work. Yatina kuiita as part of our examples. Saka panapa ndo pachatesta kuti mamuchibata eri concepts. Then lastly, number 6 irikuti define a joule. Saka iyi ndiyo homework yatiinayo. Saka you pause, write down the question weiweka, you pause again, write down the question weiweka, and so forth. This will be the end of our lesson. Thank you for your attendance.